Mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki kokote uliko, bila shaka ubuheri wa afya. Mimi naitwa Muna Shwai, langu jina ni Muna Shwai, niko na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea, na hii ni Channel 7 News TV East Africa. Tuko live kabisa kupitia ukurasa wa Facebook wa Channel 7 News TV East Africa, lakini vile tuko live kupitia ukurasa wa YouTube wa Channel 7 News TV East Africa pamoja na Kenya News Alert. Mimi naitwa Muna Shwai, niko na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea. Bila shaka mzee Henry uko salama? Mimi niko salama. Ndio. Niko salama. Ndio. Nashukuru Mungu ametupea uhai. Alhamdulillah. Namshukuru Mungu kwa kweli. Na bila shaka mtazamaji wa Channel 7 News TV kokote uliko, bila shaka uheri wa afya. Kama unitazama ukiwa Kenya, basi tuambie niko maeneo gani natazama Channel 7 News TV. Lakini vile ukiwa unaitazama Channel 7 News TV East Africa ukiwa Uganda na Tanzania, basi bila shaka ni vema utupe hiyo taarifa kwamba naitazama Channel 7 News TV nikiwa Kampala, Uganda na kadhalika na kadhalika. Lakini tuko live kabisa kupitia ukurasa wa Facebook pamoja na YouTube ya Channel 7 News TV East Africa, na tuko live na Motobait, na wanakuambia siku zote Motobait wanatoa kitu halali ambacho utakuwa umekipata kwa wakati sahihi. Hususan Aviator inatumika namna ile ambavyo Motobait wanakuelekeza kwa kina zaidi kupitia 0700000064. Lakini bila shaka Motobait unaweza kupata pia kupitia website yao ya www.motobait.com. Huko unaweza kujihakikishia mengi mazuri ambayo Motobait umekutayarishia mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kalonzo and Hassan Omar have a first fight during a bipartisan heated conversation. Lakini hii tutaichambua kwa kina zaidi. Niko na mzee wangu mzee Henry hapa, mambo ni shwari kabisa, hakuna shaka. Lakini habari za kitaifa zingine zote zinazotufikia hapa, maana yake tutazichambua kwa kina, ikiwemo ile teenager mmoja kutoka Ganze auawa kwa kukatwa shingoni. Hii taarifa tunayo kabisa live hapa. Lakini kwa taarifa nyingine, serikali yajipata katika njia panda ikiwa rai wa Kenya kutafuta ajira ng'ambo. Hii taarifa tunayo. Lakini pia Cherargei ashambulia kamati ya NADCO kwa kukataa kusikiliza kutoka kwa kinywa chake pendekezo la kutaka muhula wa rais kwa miaka 7. Hii pia taarifa tunayo hapa. Kimataifa tutavuka ng'ambo kabisa kutazama namna ambavyo mambo yanazidi kwenda huko, hususan taarifa mbalimbali ambazo tunazo leo kimataifa ni pamoja na ile taarifa ambayo inahusu kesi ya kumuondoa madarakani rais wa Marekani Joe Biden. Ni aina gani? Taarifa hii tutaipata. Lakini kwa nini kusitishwe kwa huduma za serikali kutokea Marekani pekee? Hii pia taarifa tunayo live kabisa hapa ndani ya Channel 7 News TV, na kusii tu mtazamaji uendelee kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho kwa undani wa taarifa hizo na kwa undani wa muhtasari mbalimbali ambao utatufikia punde tu endapo taarifa zetu zitakavyokuwa zinaanza kuruka live kabisa kupitia ndani ya Channel 7 News TV Facebook pamoja na YouTube. Na bila shaka direct kabisa tuanze na taarifa mbalimbali za kitaifa pamoja na taarifa zile zinazotoka kwenye kaunti mbalimbali. Kwa hiyo mtazamaji, nikusii tu kuendelea kucomment hapo chini. Utakavyoona rahisi kucomment kwenye Facebook, basi wewe comment. Utakavyoona rahisi kucomment kupitia YouTube, mimi nikusii tu kucomment ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi. Tunazidi kuzungumza hivyo live kabisa kupitia Channel 7 News TV East Africa. Taarifa inayotoka maeneo ya Ganze kule, nakwambia teenager mmoja kutoka Ganze auawa kwa kukatwa shingoni. Hii taarifa inasema kuwa mwili wa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 umepatikana ukiwa na majeraha ya panga shingoni katika eneo la Majajani Kaume, eneo bunge la Ganze. Lakini akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi Ganze Paul Otieno amesema kuwa mwili wa kijana huyo ambaye aliondoka nyumbani kwao mwendo wa saa 2 za usiku kwenda kuchukua simu yake mahali alipoenda kuweka moto, ulipatikana mwili huo katika uwanja mmoja eneo la Majajani. Lakini maafisa wamechukua simu hiyo na wanaitumia kuendeleza uchunguzi wao. Lakini kijana aliyeuawa ni teenager wa umri wa miaka 17 ambaye alikuwa ametoka kwao karibu saa 2 za usiku akienda kuchukua simu yake. Vile alienda
hakurudi, na baadaye maiti yake iliyokatwa shingoni ilipatikana asubuhi katika kiwanja kimoja. Alisema hivyo Bwana Otieno, lakini kamanda huyo ameeleza kuwa kufikia sasa hakuna aliyekamatwa kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama. Kwa sasa polisi wanaendelea na uchunguzi na tuna matumaini na wale waliofanya unyama huo watapatikana, aliongeza hivyo. Lakini kamanda huyo amemtaka mzazi yeyote wa eneo hilo mwenye taarifa kuhusu kifo cha kijana huyo kujitokeza na kupinga ripoti mara moja ili kuwasaidia maafisa wa polisi wanaoendeleza uchunguzi wao kutegua kitendawili cha mauaji hayo. Hiyo ni taarifa mbaya, taarifa ya mauaji ambayo inatokea kule maeneo ya Ganze na inamhusu kijana mmoja mdogo mwenye umri wa miaka 17. Taarifa inasema kuwa alikuwa anaelekea sehemu ambayo wamehifadhi simu yake, na kikubwa ni kwa ajili ya kuchaji simu au kuchukua ile simu ambayo ameweka chaji, lakini asubuhi inaonekana mwili tu ndio ambao umeonekana tena ukiwa una jeraha shingoni, kwa maana yamechinjwa. Sasa hii sio taarifa nzuri, na niko na mzee wangu mzee Henry hapa. Tukiwa tunaona matukio kama haya, taarifa kama hizi, maana yake ni kwamba bado amani katika taifa letu haijatulia, bado kunaonekana kuna sio amani peke yake. Ndio. Kwa mtazamo wangu ni ule kwamba security haipo katika taifa letu. Ndicho ninachokisema. Ndio sasa mambo mengi, unajua, acha ya serikali ya kwanza ni kuchunga mwananchi, kuweka usalama wa kutosha kwa mwananchi, kuhakikisha kwamba mwananchi ako na usalama wa kutosha. Namba 2, kuhakikisha kwamba mwananchi alali njaa. Na unaona sasa alikuwa ameenda kucharge simu, meaning hata kwanza ni uwazi kwamba inaonyesha kwamba sehemu zote hazijaenezwa na stima. Sehemu zetu Kenya zote hazijakuwa na stima. So kuna mengi ambayo inatakiwa tufanye na hata hatujafanya, bado tunaendelea kung'ang'ana kufanya na hatufikie. Yeah. Nilikuwa na kuuliza swali lingine hapa kuhusiana na haya matukio, namna ambavyo matukio haya yanazidi kupiga kasi, kwa sababu tumesoma taarifa za mauaji, taarifa za vifo kama hivi, sio mara moja, sio mara mbili. Nakumbuka last time tumesoma taarifa kama hii kijana hata Lamu na sehemu zingine tofauti. Yes. Hali kama hii ikitokea katika taifa, kimbilio la wananchi, kabla hatujaingia kwa serikali, kimbilio la wananchi haswa linatakiwa liwe wapi? Kwa sababu wao wenyewe ndio wajilinde pia wao kwa. Unajua, kimbilio nimesema ya kwanza ni security. Ndio. Hii ni security. Ni kitu ambao sasa ni ugonjwa mkubwa hata kuliko corona ile ilikuja. Unajua, ndio maana nimesema serikali yeyote, ukiwa unataka uongozi, kwanza kitu unahakikishia wananchi wa Kenya ama nchi yeyote ni security. Ndio. Utumizi wa wote ni security. Kila mwananchi ako entitled and ako na right ya kupewa free security, ya kupata security ya kutosha, ya kupata uwezo wa kufanya ama freedom ya kufanya kazi yote ila anataka kama mwananchi wa Kenya. Sasa unaona what we are seeing everywhere, popote pale, kuanzia Lamu, wapi, kila tauni, tumekuwa na wezi wengi, tumekuwa na watu ambao wanapiga watu ngeta, tumekuwa na watu ambao wanadunga watu visu, tumekuwa na watu ambao wanauana, tumekuwa na watu ambao wananyonga wengine, tumekuwa na watu ambao wanafanya madhara mbalimbali kwa wananchi wenzao. Meaning what? Kuna ukame mwingi sana katika huko chini. Sawa. Meaning what? Hakuna security ya kutosha. Security yetu sijui inafanya kazi gani, inaangalia hayo maneno, kwa maana katika meetings zile ambao wanakaa na kupanga juu ya security, ni nini wanaongea, ni nini wanajiulizanga maswali kama haya. Kwa nini kama hili umeniuliza? Kwa nini? Kutoka kwa mtazamo wa mambo, from the look of things, vile mambo inaendelea, kuna insecurity.
Ukienda Lamu unasikia kuna watu wananyongwa hapo, wanaume kila wakati, na watu wanadai ni alisababu. Unaona? Kungari security kwa hapo. Kungari ingine hata saa hizi nilikuambia utasikia ni nini ilidungua ile ndege. Umewahi sikia, umewahi ona nini? Unajua kitu tunafanya Kenya ni ile tunasema kwamba hiyo ni serious security. Tunasema ni serious security na tunaendelea kuumia. Unaona sasa? Ndio. Lazima ikijulikana, unajua kosa lolote likijulikana, ndio sasa utaerifuka ama utauzuia kosa lingine lisitendeke. Si ndio hivyo? Ndio. So when you see all this is when you see all this happening, ujue kwamba maisha iko mbaya. Wale watu wako jini pale wako katika hali ngumu. Wale watu ambaye ni common mwananchi ambaye tunaimba tukisema tutarudisha maisha ifanye nini, tutafanya security. Serikali yeyote kama haijatimisha mambo na security, basi kuna shida. Security ndio ya kwanza in any government. Number 2, mtu yeyote Mkenya ama kwa nchi yeyote, mwananchi yeyote atakiwa kuwa na njaa. Hiyo ndio kitu ya maana. Hatuwezi ngangana tuseme tutalima barabara, tutalima ile hali watu wako na njaa, ile hali watu wananyongana, ile hali watu wezi umekithiri. Unaona? Wengine wanapitia kwa pikipiki, eti ni pikipiki. Unaona? Si eti sometimes people misunderstand. Si eti vijana wa pikipiki wanajitafutia ndio wezi. Kuna wenye anakuja para akiwa na evil intention. Unaona sasa? So lack of insecurity ni kitu ambaye haiwezi fanya nchi yote iendelee. Hatuwezi sema tutaendelea. Hatuwezi sema tutainua economy kama insecurity is all over. Sawa. Yeah. Haya, maoni ya mzee wangu mzee Henry Ondere Nyamwea hayo, na nakusitu mtazamaji kupitia ukurasa wa Facebook. Unaweza kaacha comment yako au unaweza comment nawe yakawa ni maoni yako wewe binafsi, na mambo yakaendelea vizuri kama hivyo. Anaitwa nani? Anaitwa Josephine Awor, anasema ni noma sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ametoa makucha yake ya ote. Lakini Kimani anasema Kalonzo si yaachane na hiyo mazungumzo, wa Kenya tufukuze hawa wakina Kimani Ichung'wah na akina Ndindi Nyoro. Huyu anaitwa Kimani anasema wafukuzwe wakina Kimani Ichung'wah. Kwa hiyo anataka afukuzwe Kimani mwenzie. Haya, taarifa nyingine na mtu mwingine anaitwa Derek Makoyo Ainde, anasema respect your elders. Wewe Omari, Honorable Kalonzo Musyoka is not your equal. Hivyo anasema Derek Makoyo Ainde. Lakini pia Moi Daniel Nemia anasema Kimani unaongea kama ujione. Kimani yani kwamba huyu anamjibu Kimani yule kwa yes. Sawa. Shughuli iko hivyo na mambo yanaendelea hivyo, wanabishana hapa. Kina Jimmy Mwenda anamjibu Kimani na Kimani anamjibu Jimmy Mwenda. Haya, hivyo ndivyo ambavyo mambo yanaenda. Lakini huyu Peter Birech anasema hiyo tu ni wivu ya Kalonzo, cause Omar ako kwa government na Kalonzo ni mtu wa mkono wa Raila, na hapo mbeleni Omar alikuwa mtu wa mkono wa Kalonzo. Kwa hiyo hiyo ni kweli, lakini ni maoni ya kila mtu, na kila mtu akona right yake. Ndio tunasema hapa kwamba tuna insist kwamba kila mtu akona right yake. Akiongea hiyo ni maoni yake. Lakini ukweli ni kwamba hata mahali huyu jamaa ndugu yetu amesema mahali ametoka, ndio lazima kuwe na kiwango ya miaka ya kila mtu. Hakuna kitu Omari anaweza fikia Kalonzo. Yaani sisemi kwamba Omari hawezi fika mahali Kalonzo hako. Kalonzo ni mzee, ni elder. Unaona, ukiprovoke kila mtu akiongea unamprovoke. I've been watching this. Ndio. Sio kwamba namtetea Kalonzo. Omari mbali na Kalonzo wameshakosana na Eugene Omalo. Yeah. Omari mbali na Eugene atakangi mtu yeyote ambaye anakuja aongee juu ya Raila ama aongee kwa mtu mwingine. Na Raila ndiye amefanya hao watu wamefika mahali wako kina Omari. Sawa. Tunakumbuka historia vizuri sana. Yeah, what we are saying here, they all have their rights kuongea vile wanataka. Kwa maana ni wa Kenya. That's why they are there in that meeting, in that committee. CAT wakae kama Wakristo, baadaye waadibu, wacha wasosane, baadaye wapate suluhisho ya Wakenya. To me,
Mimi nasema kwamba watu wakiwa pamoja hata kwa nyumba lazima you disagree, lakini at the end of the day mkuje pamoja, muungane, mfanye kitu ya kunufaisha common mwananchi. Sawa sawa. Haya. Zangu amezungumza hivyo, lakini tukana video ambayo inaonyesha mabishano yale Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Hassan Omar, na hiyo wengine wanakuambia ilibaki kidogo tu basi waanze kujaribu kufanya mambo yale ya wanyonyi, ilibaki kidogo warushiane makonde. Kwa hiyo tuko na hii video ambayo inamuonyesha hapa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Hassan Omar wakiwa na bishana kweli kweli. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. As we do so, because this is a serious engagement, let us avoid demonizing. Because I've listened to Omar over time saying one constant factor, another constant factor. I want you to know one of those factors has been sitting here with you. Because as a running mate to Raila in 2013 and in 2017, okay? And I know you were my Secretary General. Considered the election of 2007 and you Peter katikati hapo. No, that's a different thing. Kindly finish 1 minute. Of course I did. It's a fact I did, and I said to your country. Kindly Suba, finish. You know, when you stop being childish, Omar, we'll make progress. Hassan, let's don't get angry, sir. okay, let's Hassan. So you'll never be governor of Mombasa. I can give it to you. That's why now this is going president of Kenya. I can give it to you. I think my session. Hassan, I kindly request that you contain yourself. Hassan, kindly. I mean, let me. Hassan, kindly. Let's Stop attacking Raila. Co-chair. You cannot come here and also start to intimidate us. Co-chair, I You beg. cannot be governor here, governor there. You will also never be president of Kenya. Kindly, Hassan, kindly. We've done so well. Everybody. I'm so ashamed that at one time he was Secretary General of my party. I really apologize. No, I now want to beg kindly that the two of you now kindly, I beg you, stop what you're doing. Let Super Churchill have his last minute so we can move to the next one. Kindly, I beg you. I wanted to respond to issues relating to protests. Now, quite often, and the model. Now, you talked about the model, yes. And may I kindly request that the exchange be expunged from the Hansard, kindly. I've said that there are 3 different election management body models. There is the independent. Hiyo ndio ambayo tunaita mabishano au mazungumzo yasiyokuwa na amani. Sasa ukishafikia katika hiyo hatua, mzee wangu Henry Nyemwe, Yes. hii ni nidhamu gani ambayo mimi kitu ninaona tusipeleke hii kitu kuwa negative. We can't expect hawa wakae kama malaika. Sometimes Mungu naye anajua juu ya hayo maongezi ni juu ya faida ya common mwananchi, ni juu ya kuleta mwananchi wa Kenya pamoja, ndio sio ya kuleta Kalonzo ama Omar pamoja. Bengine huo msosano umesuia mambo mengine yako mbele. Now people have realized kwamba nikiongea hivi italeta shida. Nimesikia Raila Kalonzo akisema kwamba wacha kuongea vibaya juu ya Raila. What is Raila doing in that meeting? Kwa maana Raila hayuko, is not one of the committee members, is not there. Kama tunataka maridhiano kama wazee, Kalonzo was vice president for 10 years. Amekuwa kiongozi wa nchi. Hata Omar namjua mimi sasa, huyu tunaongea hapa vizuri. He was head of civil international organization. Omar amekuwa katika civil society for a long time. So he has a lot of experience. He was one of the people, nakumbuka tukiwa meeting nyingine katika UN na yeye, tukiwa meeting nyingine katika Hilton Hotel ambao ilikuwa about human settlement program. Kama Omar ananisikia ni vile ako Bomas anaweza kumbuka.
So naye pia amekuwa katika uongozi, lakini tusiweke hii kitu kuwa negative sana. Mahali watu wako wanakaa, msi-expect wakae kama malaika. Lazima wasosane ndio wapate njia ukweli. Unajua vile wamefanya hivyo, mwenye angefanya hatafanya. Mnanielewa? Mwenye angefanya hivyo tena kwa mwingine hatafanya. But what I've been seeing in this committee ni ile kwamba mtu akitaja juu ya Ruto kwa mfano, watu wanachemusa roho. Mtu akitaja kama juu ya Chebukate, the other side na chemusa roho. My friends, viongozi mko pale. Manager ladies who are there. Hao watu wako nominated to that national committee, dialogue committee. Please, chua kwamba mmeenda hapo kwa madhumuni ya common mwananchi. Sio ya yenu nyinyi kibinafsi. Yeah, na muheshimiane. Unajua sasa the signal outside there ambaye inatoka, yani ile inatoka kwa Wakenya ni ile kwamba Wakenya wanaanza kupuuza, pengine hiyo committee ionekane kama hii kama wanasosana hivi sasa ni ya faida gani? Yeah? But also remember ni human beings hao wako huku, lazima wasosane wapate njia ya ukweli. Sawa sawa. Yeah. Na katika taarifa zingine, taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo ni kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kule mazungumzo ya Bipartisan, na kikubwa ambacho kinaonekana sasa ni kuonekana mzee Kalonzo Musyoka pia amezungumza kwamba hakuna namna ambavyo nyewe mnaweza mkashinda uchaguzi mpaka muibe kura, naambia VACC. Lakini pia mengine mengi yanaendelea, lakini tukitazama hii video ambayo mheshimiwa mzee Kalonzo Musyoka amezungumza, tutarejea studio mara tu baada ya hii video kumalizika, video hii kuisha. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. We once again would like to thank you for giving us this opportunity to present our case. Thank you, sir. Well, I thank you. We thank you for that presentation. Indeed, you're quite right. We think this is a very thin memorandum, and yet the work you're doing is so key to the well-being and the future of this country. You have been very bold when you started by saying there are persons holding public office who should not. And there's precious little you can do because of that presumption of innocence in law, that every person is found to be innocent until they are proven guilty. Had we, as a country, achieved clarity on that issue, we'll be very far away. My first question is, your own officers, you seem to be very clear on what the governors have been able to do or not been able to do, because they are not accounting officers, and therefore get away, get other people to be the sacrificial lambs. But it has also been reported your own officers go out to the counties, and the first thing that happens is the people who are supposed to fight against corruption get compromised. I'm sure you may have had reports to that effect, where your own people, and before you even want to get full staff complement, 790 of those senior people, I think are quite a number. If they are effective, if 100 of them are effective, we will change the governance structure in this country. Or indeed, the results. When they say corruption fights back, and all of that. So where you make recommendations, Talib, that certain regulations need to be done, Commission recommends this and the other, I think you do need to give us specific proposals on which aspects. For example, the Election Campaign Financing Act, unless you have stolen in this country, you have no hope of winning an election. That is my own, I put it to you, and prove me wrong, that unless you steal and steal big, you cannot win an election in Kenya. You may disagree with that proposal, okay? Yeah, and because that is a perception. And again, you talked about the last regime, even the current regime, where we are told that you are used as a weapon. You weaponize EACC. Are you therefore independent? I want to get that from you, because I'll give you a classic example.
a senior member of Azimio Coalition is called and sent out there. We get Mother Karua, who was a who was a running mate to Raila Odinga, comes in. She's senior counsel. She's not even allowed entry to Integrity House. And by the way, Integrity House, I'm sure you know, but Natali has his own history, okay, which is really founded on deep corruption. I would have expected they were moved out of Integrity House and look for another building. Look at the history of that building. But I want to commend you for being bold. But let us have specific aspects of legislation that you'd want worked on. And then, if you can be independent, this country will make progress. And that's why, and I saw Bishop Oginda there as your chair, sometimes I pity him. As I did pity his predecessor. Because the moment you're appointed there from the faith community, you're seen, the first perception within the first few years is you've already been swallowed up. You lose your ethos. And so, corruption is our problem. The elephant in the room in this country is corruption. And if we have men and women committed to do something about it, we'll make progress. But we thank you for honoring us by coming to present, but you allow my other colleagues to put one or two issues before you. Mine will be two questions. I'm persuaded that there is a measure of independence in the ESCC when DCI was evidently weaponized against our coalition that time. ESCC remained fairly independent and fairly professional. But we need now very specific proposals as to how you delineate the mandate of the DCI and the mandate of the ESCC when it comes to matters corruption, so that then there is no, that crime-fighting architecture also is not interrupted drastically. Mzee kila kichekecha anaona proposal hii haijai bwana. Haijai kiganjani unless kama kunakuwa na mchezo mnatuchezea. Nimesikia Kalonzo hapo vizuri. Ameambia huyu vizuri sana. Nimesikia hata Omar sasa. Nimekuambia hao watu wakisosana mwisho at the end of the day wanakunywa chai pamoja. Omar ameweka kitu hapo kabla sijakuja hapo kwa Kalonzo. Na ni kitu ya poa sana. Wakati ule wa coalition government. Ndio. EACC ilionekana kuwa na msimamo. Sasa haikuwa biased hapa na pale. Unaona? Ndio. Wakati sasa ni kama iko sehemu moja, mtu amechaguliwa na sehemu moja, tuseme sasa kama Ruto government, Uhuru government, anakuwa chini ya serikali ile ambayo inaongoza. Ndio. Meaning they are not independent. Ndio umesikia Kalonzo amemuuliza, are you really independent? Amempea examples. Na amempea vile kwamba lazima mtu hata sio kuiva election, nimemuelewa vizuri. Lazima uwekwe ministry, uwekwe parastatal body. Uive saidi, uweke mkono chini, upate pesa nyingi ndio uchukue kura. Na nielewa. Hivyo ndivyo Kalonzo anamaanisha. Kupitia uregefu na utaifu wa hii nini? EACC. Unaona? So ndiye anamwambia awaelezee kama watakuwa. And by the way, let me say this. The only problem we have been having ni ile kwamba anti-corruption when it is in the government side inakuwa puppet ya government. Ndio. Unaona? Ndio. It is no longer independent. Some of the institutions in our country that we are calling independent, they are no longer independent. Sababu gani nasema hivyo? Mwishoe wanamalizia kuwa chini ya mwongozo wa wakuu wa serikali. Mwishoe wanamalizia kutumika, kufanya kuiva, kutumika, kukava wale watu ambao wamepora pesa kutoka kwa serikali. Yeah, that's what normally happens. So our institutions should be independent kabisa. Kama ni EACC iwe independent, kama ni parliament iwe independent, vile inasemwa iko independent. Unanielewa? Kama ni sehemu zingine hizi judiciary iwe independent, without the government, without the other governments interfering, na hiyo nini na kazi yenye wanafanya. Now the problem tuko naye
ni ile kwamba kiongozi wa juu ama viongozi wale wa juu wanakuwa wenye nguvu zaidi kuliko hizi institutions zingine za government. Mpaka zinaanza kuwa puppet. Sawa sawa. Bali na hiyo tuko na taarifa ya, kwa hiyo tuko na Waititu kwa hisia sana ameweza kuzungumza jana akiwa pale katika Bipartisan pale kwenye mkutano ule, mambo yanayofanyika yanaendelea kule. Kwa hiyo naye amezungumza, lakini mazungumzo yake kidogo yamekuwa ya tofauti. Watu kidogo walipata kushangaa nini tena kinaendelea, mpaka mheshimiwa anataka kama kulia sio kulia, kupigwa na huzuni. Hapana, ile ni kujitetea ndugu yangu. Unajua kitu yenye Waititu anafanya, alipora pesa nyingi Kiambu. Ndio. Alipora akiwa governor. He was the governor, former governor of Kiambu. Alikuwa amepora pesa nyingi sana. Yani anatoa pesa asiko accounted. Sawa sawa. Anatoa pesa na familia kibinafsi na kampuni. Waititu aliregister kampuni kama 20 na sote zinatoa pesa. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Sasa ukifuatiliwa useme ni Uhuru Kenyatta na nifuatiliwa. This is what we are saying here. Kama tukitumia ICC hivyo sasa itakuwa na mwelekeo gani? The fact that si Waititu Uhuru ndiye alifanya akaingia. Nani alimuingiza kwa kama governor? Sasa aliingizwa kama governor alafu baadaye aanze kupora, Uhuru wa nyamanza. Unaona? Ama hii ICC nyamanza. What we are saying, let ICC be independent. Sawa sawa. I-charge its mandate, ifanye kazi yake. Bila kusurubizwa, bila kuingiliwa na mtu yeyote. Bila nguvu ya mtu yeyote kuingia ndani ama kuleta maoni yake. Sawa sawa. Ifanye kazi yake professionally. To serve the interests of people. Sasa kama Waititu hataki aingia, analia nini? Aliiba, kuiba aliiba. Hataki aingie, okay sawa. Aliruka, unaona what normal happens in our country. Umeiba, umestakiwa na serikali ile. Ndio. Unakimbia kwa serikali nyingine yenye imeingia. Unataka pia kwa hiyo serikali uendelee kuiba, isikufuate ama isiongee juu yako. Sasa unarudi unakaa kama ulisupport hiyo government. So what will the common mananchi benefit from your supporting the nini? Whatever unaendelea kufanya katika serikali, unaendelea kufanya hizo vitu zote kwa kazi yako binafsi na benefit of your own family, not the interests of other Kenyans who are languishing in poverty. So what we are saying, nobody is above the law. Sawa sawa. Kila mtu ajibike, hakuna mtu ako juu ya sheria, kila mtu ajibike. Even the president is not above the law. Sawa sawa. Unanielewa? Ndio. Ila tu akona uwezo wakati huu ako kama rais. Unanielewa? Lakini huwezi wekwa katika ministry unaiba. Ukiwekwa governor unaiba, unapora, unarecheza kampuni zingine zenye unatoa pesa utaki kuulizwa. Ndio maana kama angekuwa ameiba, Ruto government ingemkaba. Angekuwa anaendelea na hii kesi. Kwa maana wale viongozi directors wa ICC wale walikuwa sio wenye wako sahi. Meaning wanajua hapa hakukuwa mambo mazuri. Sawa sawa. So let him not come to cry in this committee, before this committee. That's a cover up. He wants to cover himself from what he did. Actually rooted Kiambu, he rooted Kiambu. Haya, tumsikilize Waititu sasa namna ambavyo aliweza kuzungumza siku ya jana baada ya mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamoya kuzungumza hapa naye juu ya Waititu. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. And proceed. Proceed, the Okay, governor thanks a lot. Waititu. I know all of you know me. I'm Waititu. And having been around for a long time, from a councillor to governor, there are some issues that I've observed that I wanted to make some recommendations. One of them is on education. On education in particular, I wanted to recommend on the issue of distribution of bursaries, which have been involved for a long time. I wanted to suggest and recommend that they be removed from the CDF of the Member of Parliament, because the manner in which bursaries are distributed is selective. The people who support the MP tend to benefit more
than the people who do not support the member of parliament. If you look at the students, all the students nationally attend the same exam. They need to be given equal footing as far as preparations on exams is concerned. But if one student gets 1,000 shillings because of how the father voted, and another one gets 10,000 because of how the parent voted, that is unfair for that student who did not vote and is getting less money. If we want to equalize, the national government must take over the distribution of bursaries such that a student in Suba gets the same amount as a student in Githunguri and a student in Wajir, because they are facing the same exam, the same environment as students, but a student cannot be discriminated because of how the parent voted in their same constituency and how and where the student was born. And they are the same students. Governor, you've taken 1 minute on that alone. So Yes. please take note, you have 4 more minutes in case you have more issues. Yes. And that you have prosecuted very well. Yeah, I'm still continuing the same. If you consider an orphan in Rodwa, it is the same orphan in Kajiado. So both orphans should get the equal amount of funding from the government. So as far as I'm concerned, and I know that is a concern to so many other people, distribution of bursaries should be given to a national body, just like the way university is given to help, so that distribution of bursaries can be national. Let the member of parliament just oversee the distribution of the bursary. The point is made. Honorable Waititu, any other issue? Any other issue? Yes, I have. This is only one now. Yeah. Yes. Having gone through the impeachment process as a governor, and also having been a member of parliament, when the Kenya Constitution 2010 was enacted in parliament, I know very well what the initial intention of the drafters of the constitution was when the impeachment was enacted in our constitution. First and foremost, it was meant to check the excesses of the governors in the counties. But the drafters of the constitution did not know or did not intend to hear or even to imagine that it was going to be used politically by some other leaders. But as it is now in our country, and as it happened to me, when I fall off, when I went into the bad books of the regime that was there, they drafted and planned and on how to get me out of office. And that will happen to so many other governors in future. I think there's a proposal, Governor. My proposal is... No. I'm just suggesting to you, the Council of Governors was before us. Yes. And they addressed the same issue. What they are proposing is that we tighten the nuts on the impeachment process, but also make it 2 years, was it? What were they suggesting? We cushion the governors for 2 years, at least for them from the government to perform. What would you say? My issue is different. What my suggestion was, because the drafters of the constitution, the initial idea of impeachment was not meant to be political. It was meant to check the excesses of the governors. My suggestion is, because impeachments will continue, I'm not opposed to impeachments, but since the governor will have fallen off with the regime or the support of the politicians, it should be only for that period that governor was elected. It should not be forever, because
You are punished by one regime because you've fallen off with them. And they are, as it is now, as per chapter 6, you are supposed to suffer politically throughout your life. It is unfair. It's for 10 years, Governor. It's not for... No, even 10 years. Why should you suffer for 10 years while the regime that was wanted you out of office is gone, and there is another regime now which is friendly to you? Why should you be affected because of that regime that has gone home? It should be made to be clear. The intentions of the drafters of the Constitution was that impeachment is only to check the excesses of the governors, but not to make sure that you are always politically light with the leadership in the presidency level. Otherwise, so many other governors are going to suffer, and we must make sure that this committee takes care of all the loopholes that has been there in our Constitution. Therefore, my recommendation, together with my other governor who was impeached like me, Sonko, is that this committee makes sure that the impeachment is only going to be for that period that you are elected, when you are not in good books with the leadership that is there in the government. Thank you so much. Thank you, Governor Waitito. We appreciate, and I think as a governor, I want to say it's about time we really relooked at the impeachment process and made sure that it is safeguarded from political interference and misuse, so that we can protect people like you're saying. So I think that's something the committee is very alive to. And Chair, if you have any document, I think we'll be happy to look at it on weaponization of the impeachment process. You raised a very, very salient point. Exactly. In fact, just to tell this committee, I had people have signed an... Naam, Mheshimiwa Waitito huyo ameweza kuzungumza hivyo, lakini kuna namna ambavyo mambo yameendelea hapo, na namna mambo yalivyoendelea ni juu tu ya kukubali aliyozungumza, lakini yapo ambayo yanaendelea katika Bomas pale na Bipartisan, mambo yanaendelea kuzungumzwa, lakini pia proposal mbalimbali za governors na vitu kama hivyo. Governor Waitito, mzee wangu, yes. Tafsiri yake inaonekana kuna namna alifanya mambo kidogo yameenda kombo. Unajua tumesema sahi. Ndio. Sheria isiwe kwa maskini. Ndio. Iwe kwa watu wote. Iwe kwa Waititu, iwe kwako, iwe kwangu, iwe kwa yeyote. Ndio. Sheria haikutungwa. Hiyo 2010 Constitution yanasema, draft yanasema haikudraftiwa iwe kwa wale watu hawana pesa. Ili draftiwa balance all people within that government. Na ifanye iwe equally, i-charge equally kulingana na kila mtu. Sasa if you have rooted, let me ask a simple question. If you have rooted, you have grabbed using count resources, kwani unafikiria uachwe tu hivyo? Hapana. Hakuna. Sasa mimi nakumbuka vile alikuwa amefuatiliwa na alipatikana ameregister company site ya 20. Unaona? Unaona? Mahali ametransact, mimi nakumbuka vizuri sasa, ametransact, mimi sina na Waititu hata tujuani hata nini. Ametransact ona kwa yani kwa wiki moja tu hivi 150 million kwa mtoto akusuda university. What about watu wengine wale pale chini? Nimesikia anataka kujitetea kwamba kama alikuwa na shida katika ile serikali, si hata nimesema sahi, na ile regime nyingine ikikuja isipeleke ile maneno ilikuwa kwa wale. Kwa nini? Na vile tunaelewa vizuri sana, tunaelewa hii regime yenye iko haikubaliani na maneno ya ile regime. So Waititu wajue hivi, kama ile mambo ilikuwa kwa ile regime inaendelea ku happen sahi, then hakuna makosa. Yeah. Na tuwezi sema hakuna makosa before proven guilty, as Kalonzo has said. Ndio. Aendelee, akubali, avumilie paka kesi yenyewe impata na makosa ama isimpata na makosa. Lakini asilalamikie marijimu. So it is another experience kwa governors wengine outside there.
point yenye ambao kweli ninaunga mkono ni ile. You've been elected into a public office. Hao governors wako na kazi nyingi na hao governors walikuja kulingana na devolution. Unaona? Ndio. Na ni mpya na ni geni katika counties. Counties zimeanza juzi. Ndio. Na pengine kitambo ujipange na yule governor mwingine alikuwa pale, lazima uwe na nafasi kiasi. Unaona? Lakini isiwe after 1 week umeingiliwa kisiasa. Unanielewa ndugu yangu? Umeingiliwa kisiasa kwa vile ulisinda wapinzani wako. You see? Lakini also governors, please, ukichaguliwa uwezi fanya kitu yoyote, uwezi ongoza kama utajumuisha stakeholders within the county. Ujumuishe ministers kwa progress yenye unataka kufanya county. Ndio. Ujumuishe members of the county assembly, kwa maana wao ndio wanadunga na kuunda sheria ya kufanya maendeleo katika hiyo that particular county. Unanielewa bro? Ndio. So usiwe unawatenga ufanye kibinafsi. County is not a personal property. Some governors want to run county like personal business. Yeah. Haya, mzangu mzee Henry Onderi Nyamwea huyo, tunazungumza na bado tunazidi kuendeleza mazungumzo mbalimbali live kabisa hapa ndani ya Channel 7 News TV East Africa. Lakini kikubwa imani yangu inanituma kwamba mambo yanaweza kuwa safi au mambo yatakuwa safi tu pale ambapo maelewano haya yataenda katika hali salama. Lakini pia Governor Cecile Mbarire yeye anamwambia Nderitu Murithi kwamba bwana, ningetamani na ningependa pia ungekuwa waziri wa fedha ili kidogo uone mambo yanavyokuwa huko. Ni Governor Cecile Mbarire akiwa anamweleza Nderitu Murithi jana kwenye mazungumzo yale yanayoendelea pale Bomas. Nderitu was a governor of Nyeri. Alikuwa ni governor wa Nyeri. Okay, sawa. Basi tutazame hii video na then tutarejea live kabisa hapa ndani ya Channel 7 News TV East Africa. Thank you, Governor. I think we'll end it there. Thank you very much, Azimio, for coming and making a good presentation. The whistleblowers. I just really wish to Governor Nderitu, I just really wish you were the finance minister of the past regime, because the debt we are in will not the current regime. There would not be. We will not be struggling paying debts had things been done well. That's a fact. Today ni siku ya kusema ukweli. I wish you were the one. We also did not come here to co-opt him. But I think they'll do a good job as an opposition. We thank the committee for the time accorded us. Thank you. Thank you, Governor. Asante sana. Please use the door to the right to exit so that the others can come in. Thank you. The Coast Parliamentary Group. You know there are other people who came way earlier. Yeah. Way earlier. Where CPG go up? Where is what team is coming in kindly? Secretariat? CPG. Wanaenda kupiga kura kule. You know we have how many more agreements? No. Asante, good to see you. If you're exiting, kindly do so quickly and silently, kindly. Now, the Coast Parliamentary Group, karibu sana, but I want us to agree on certain things. Number one, we have another 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyo na mambo yanavyozidi kuendelea pale Bomas. Kikubwa ni kuendelea na mazungumzo ambayo kikubwa ni kuzungumza juu ya wananchi
wa taifa la Kenya, na kama mtu anaenda kwa maslahi yake binafsi, kwa maslahi yake mapana yake yeye, maana yake hiyo ndio ambayo tunaisemea hapa, haipaswi kutokea na haipendelewi, kwa sababu tunategemea na tunaamini kwamba yanayozungumzwa pale yanahusu wananchi wa Kenya, lakini pia wao ndio watakao faidika. Yeah, because the proposals we expected ndio siwe presented kwa hii committee ni kuhusu IEBC, ni kuhusu maendeleo ya mwananchi wa kawaida, not individual proposals, not what happened for you during a certain regime and what is happening with you during this regime, ama ile regime kuja hii regime. Hatutaki kusikia story kama hizo. Story zote siwe za IEBC na common mwananchi and good governance in our country. Unaona? So tukileta story personal itachanganya hii. Ndio maana hata tunaambia hawa wasee wako hapo kwa National Dialogue Committee. Let us work together. Waache stories za mahali walikuwa nominated kutoka. Yani kama ni Azimio, stories za Azimio sikome. Kama ni UDA, stories za UDA sikome. They are there. You are there, my brothers and sisters, for the benefit of this country, not for individuals, not for political party leaders. Please, work for the people. Learn to work for the people who elect you. Sawa. Yeah. Tunazo taarifa zingine kadha wa kadha, lakini nikurejeshea katika taarifa moja ambayo inapatikana kitaifa. Ni moja kati ya taarifa ambayo inasema serikali yajipata katika njia panda ikiwa rai wa Kenya kutafuta ajira ng'ambo. Lakini tutazungumza pia taarifa nyingine hapa. Tutazungumza taarifa nyingine hapa kitaifa ni kuhusiana na Cherargei. Cherargei ashambulia kamati ya na NDCO kwa kukataa kusikiliza kutoka kwa kinywa chake pendekezo la kutaka muhula wa urais kwa miaka 7. Hiyo pia taarifa tutaelezea hapo, lakini tuko na videos mbalimbali ikiwemo ile video ama inahoji. Kuna video watu wanahoji kwamba inakuaje Chebukati alikuwa ni wa pili mwishoni, lakini jinsi alivyokuwa mwenyekiti wa IEBC ni fumbo. Tunahitaji kuchunguza kwa undani. Hii taarifa pia tunayo na video yake tunayo pia. Tutacheza hapa muda sio mwingi, muda sio mrefu, lakini tuko na taarifa zingine kadha wa kadha ambazo zinaonyesha baadhi ya viongozi wakicomplain kuhusu mambo kadha wa kadha, ikiwemo kuna taarifa inasema Sabina Chege ameiba shilingi milioni 90 ya Jubilee. Huyo ni lawyer huyo Ndegwa Njiru. Hiyo itafuata hapo kucheza hiyo bila shaka. Kwa hiyo nikusitu mtazamaji kuendelea kusalia nasi, kubaki nasi. Tunazo habari za kitaifa na kimataifa, lakini pia michezo na burudani. Kulala hoi kwa Manchester United, kulala hoi kwa Arsenal kumefanya jiji lipoe sana. Hii taarifa pia tunayo, lakini kwa sasa tukatazame namna ambavyo mheshimiwa lawyer huyu anazungumza, Ndegwa Njiru anazungumza juu ya Sabina Chege na namna gani alichukua hizi fedha. Milioni 90 ni nyingi sana. Hebu tusikilize hii taarifa. Tukirudi niko na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea hapa kuchambua namna ambavyo watu hawana hofu ya Mungu na namna ambavyo watu wanafanya makubwa kwenye taifa juu ya masuala mazima ya kudakua tu au kuchukua tu pesa ambayo pigania kibinafsi. Pesa ambayo wao Juzi Sabina Chege alikuwa anapigania kwamba awe chema Jared. Ndio. Lakini kumbe amelenga pesa. Sio uongozi, sio hata kutafuta Jubilee vile itainuka kutoka mahali iko. Sawa. Basi tukatazama hii video ambayo lawyer anazungumza inamhusu Sabina Chege. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV. The resources of Jubilee. We must all understand that the motivating factor that has caused rebellion in Jubilee was not for the proper management of the party, but for the purposes of grabbing the resources that belongs to Jubilee. As we speak, that is happening. The spillage of the political party funds and the properties of Jubilee is happening under the watch and under the auspices and guidance and supervision of the registrar of political party. Letters have been written because the High Court gave conservatory orders dictating that the current office is the one that is going to exist until the case is heard and determined. Even with that order, impunity has dictated to those offices that orders should not be respected,
that the rebellious group in Jubilee should manage the resources. I am informed as we speak about 90 million Kenyan shilling cannot be traced, cannot be accounted, no transparency. It was never sanctioned by the party. That is the kind of the democracy we have established. Finally, on the question of the impartiality of the Speaker of the National Assembly, that must be addressed. There is no way a ruling coalition can have a partner who becomes the head of the second or third organ of government being an affiliate of a leading coalition. You can never have impartiality, and that is why currently Honorable Sabina Chege, despite the fact that she has been whipped by the political party, still holds out, masquerades, and holds out as the chief whip for the party. Thank you so much, Governor. May I just answer the question by Honorable Amalwa? Yeah. 30 seconds, Governor. Kindly, you'll agree with. You've now done 1.5 hours. The specific numbers are the following. I'll just read the numbers. 24,499 polling stations for the Azimio candidate, 21,703 polling stations. You asked what is it in terms of electoral wards. Baba, milioni 90 ni nyingi kweli. Ni pesa nyingi. Na for a few nini, it's not even a month ago. Ni mwezi moja imepita tangu walikuwa na msosano. Kwani akiva hizo pesa pati itarani aje? Hata hiyo nyumba ni ya kukomboa itarani aje? Pesa nyingi kweli. Hiyo ni pesa nyingi. Sasa unaona, hii ndio shida. Tunasema kwamba kuna viongozi wetu ambaye wakiongea vile wanataka waongoze utafurahia sana na utafuata vile wanasema, but after wamepewa huo uongozi, kitu wanafanya baadaye ni ile ambao utakubali na utataka kusikia hata kwa masikio yako. Ndio sababu tunasema kwamba hii committee ya National Dialogue ingekuwa kama Kofi Annan ingine, hata isikuwe kama Kofi Annan. Iwe Mkenya halisi amekuja pamoja kwa shida ya Mkenya. Not fighting for individuals. Sasa. Yeah. Na tunazo taarifa nyingi, lakini nikukumbushe tu mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa, tuko live kabisa na Motivate na wanakuambia 0700000064. Unaweza kuwatafuta huko, mambo yakawa mazuri zaidi. Motivate wanakuhakikishia usalama wa fedha yako, hususan unavyocheza avieta. Haiwezi kwenda bure. Kwa Motivate kupitia www.motivate.com unaweza kufahamu taratibu zile na namna ambavyo unaweza kuitekenya ile vieta ikaenda ukatumbua mzigo, basi mambo yakawa sherehe, wenyewe Swahili wanaita shende, au sio? Sasa kinachotakiwa ni kufanya wewe kutembelea Motivate kupitia namba 0700000064 au kupitia www.motivate.com. Huko mambo yanakuwa mazuri zaidi na zaidi. Tunazo taarifa zingine nyingi, lakini taarifa inayohusu serikali yajipata katika njia panda, ikawa rai wa Kenya kutafuta ajira ng'ambo. Hii taarifa inasema kuwa mtindo mpya wa serikali ya Kenya kwanza kutangaza uwepo wa maelfu ya nafasi za kazi katika mataifa ya nje umeibua maswali kuhusu lengo lake kwa Wakenya. Tangu Januari 2023 serikali imetangaza kutia saini mkataba na karibu nchi 3 kuwaelezesha Wakenya kusafiri katika mataifa hayo kutafuta ajira. Nchi hizo pamoja na Canada, Ujerumani pamoja na Amerika. Lakini mnamo Mei 2023 Rais William Ruto alisema kuwa Kenya na Canada zinabuni mkakati utakaomwezesha mtaalamu wa afya kutoka nchini kwenda Canada na nafasi za kazi za kuongeza ujuzi wa matibabu. Taarifa inasema kuwa tangu Januari 2023 serikali imetangaza kutia saini mikataba na karibu nchi 3 kuwawezesha Wakenya kusafiri katika mataifa hayo kufuata njia ajira. Lakini nchi hizo ni Canada, Ujerumani pamoja na Amerika. Taarifa hii inazidi kusema kwa kina kuwa mnamo Mei 2, 2023 Rais William Ruto alisema kuwa Kenya na Canada zinabuni mkakati
utakaowezesha wataalamu wa afya kutoka nchini kuelekea Canada kwa nafasi za kazi na kuongeza ujuzi wao wa matibabu. Na nukuu Mheshimiwa Rais akisema kuwa wafanyakazi kutoka Kenya huwa na mchango mkubwa kwa ustawi wa nchi, wana bidii na ujuzi wa kiwango cha juu. Hata tunapowekeza kwenye sekta zitakazobuni ajira, nafasi zilizopo katika mataifa ya nje ni njia nyingine ya kuwainua vijana. Hivyo alisema Mheshimiwa Ruto. Lakini alisema hayo alipokutana na waziri wa mashariki ya kigeni wa Canada Melanie Joly. Lakini baadaye waziri wa mashauri ya kigeni Dr. Alfred Mutua alitangaza kuhusu uwepo wa maelfu ya nafasi za kazi nchini Canada, akiwarai wa Kenya kutuma maombi yao. Lakini hata hivyo, Kenya na Canada zilitoa onyo kwa Wakenya kutahadharisha kulaghaiwa na mawakala tapeli kuhusu ajira hizo. Lakini mnamo Mei 5, Rais Ruto alitangaza tena uwepo wa zaidi ya nafasi 250,000 za ajira kwa Wakenya nchini Ujerumani. Dr. Ruto alitoa kauli hiyo baada ya kukutana na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz aliyekuwa katika ziara yake nchini Kenya. Lakini Rais Ruto alitangaza hayo kwenye kikao cha pamoja na wanahabari katika ikulu ya Nairobi. Lakini mnamo Jumapili Oktoba 2, 2023, Rais Ruto alitangaza kwamba kampuni kubwa za teknolojia duniani za teknolojia duniani Google, Intel na Apple zinataka kuwaajiri wa Kenya. Lakini rais alisema kuwa tangazo la kampuni hizo linalingana na manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza ya kupanua mpenyo wa kiteknolojia nchini. Hiyo taarifa inasema kwa hivyo. Lakini mwisho kabisa huku anasema kilicho wazi ni kuwa Rais Ruto amejipata kwenye njia panda kuhusu jinsi atakavyotatua tatizo la kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira nchini, hasa miongoni mwa vijana. Hili ndilo linamfanya kubuni mikakati na baadhi ya nchi zenye uchumi thabiti kama njia ya kuwasaidia Kenya kupata ajira ng'ambo, akaeleza hivyo mwanauchumi huyo. Lakini anasema kuwa hilo ndilo linaloonekana kuwa moja ya lengo kuu la ziara nyingi za nje zinazofanywa na Rais Ruto. Nukta. Mwisho wa taarifa. Mzee wangu. Yes. Tunaona hapa mambo yanavyojiri kwamba bana ile sasa kuona kwamba hauwezi kutoboa ajira nyingi, amini vijana wengi hawana ajira, lakini muda unazidi kuyoyoma. Kwanza hapa my brother nisikukata. Ndio. Kuna kurawai wa Kenya. Ndio. Ndio. Na kuragai. Kuna kitu wa Kenya nataka waelewe. Huwa tukiongea watu wengine wanafikiri pengine nimekumbwa na mrengo fulani. Ndio. Ama pengine nina angashia juu ya mrengo fulani, ama ninapenda mrengo fulani na spendi mrengo mwingine. What is here with us now is we have a government. We have a president. Ndio. Kila kitu katika hii nchi iko chini ya Rais William Ruto. Is the president, is the head of state. Tuachane na zile mambo tunasema kwamba hii ni upinzani, hii ni nini. Tuangazie saa hii. Kuna kurai wa Kenya na kuragai wa Kenya. Kuna mambo mawili hapo sasa nataka tuyajadili. Lakini kabla sijakuja hapo unikumbuze kurai na kuragai. Yeah. Okay. Ni tofauti gani na hizi nafasi za zure Mandago alileta? Paka leo siko na shida. Imagine, remember this game, this was announced with the president himself. Nilisikia na ninakumbuka hii kitu. Then Canada came out strongly, kukataa juu ya hizi ya uragai mwingi. And by ukweli sisemi yani ni president ya uragai. Nataka kila mtu anielewe sasa, niko na maelezo hapa kabisa. Sasa wa Kenya vile tukatumia hii nafasi, watu wamelagaiwa. Yeah. Sasa kitu tunataka kusema ni hizi nafasi ni kati ya zile promises the government is making to his people, na zingine asipo ghost projects
ghost employment vacancies, ghost yani nafasi zingine nyingi za kama hizi za nursing na zingine zenye asipo. Unaona? Ndio. Okay, sijui ni mimi ninaelewa vibaya, sijui ni mimi nasikia vibaya. Rais mwenyewe ameelezea juu ya hizi nafasi. Alienda nje akatumia pesa za umma. Akaenda Saudi Arabia, ninakumbuka vizuri sana. Ndio. Akaenda sijui Qatar, hizo nchi mpaka wakafanya mkataba ya nafasi za watoto wetu. Akakuja akasema nilikuwa nje nimefanya hivi na hivi na hivi. Bengine Canada, umesikia walikaa paka na ambassador wa Canada wakaongea. Kwani hizi promises zote za nafasi za kuinua uchumi za kufanya hii zinadidimia wapi? That's the big question Kenyans should ask themselves. Sahi kabisa. What happens here between? Are they real promises? Ama ni mambo tu ya kuongea kufanya Wakenya tuendelee kusahau ya jana tukienda mbele? It's good that Kenyans are alert. They are always aware and they are alert. Even though we forget easily, but I know you are alert. The big question here is, rais mwenyewe alisimama. Sio kwamba hata ni kuingilia rais. Alisimama tu publicly na records are there. Akasema wamefanya mkataba na watoto wetu wataenda nchi za ngambo, Saudi Arabia, wapi, Canada, US, ingine sijui ilikuwa Germany, You have not forgotten, yes. Paka wa leo sijui watu wanaenda kiziriziri. Hata unakumbuka kuna mjadala tulikuwa naye nikauliza nikaa vitu vingine ama employment vacancies zingine zinafanyika kiziri ama namna gani? Unakumbuka nikiuliza hivyo? What is going on? Zinafanyika ama ni matangazo tu? Baadaye Jumatatu ingine ikikuja inasaulika, tunaenda mbele na kutangaza. That's why we are saying let us promise and do. Let us promise na tuonyeshe watu kwamba ile kitu tulipromise kweli imefanya nini? Imekuwa. Ndio. Isiwe ni promise on top of another promise after promise, tukiendelea kusahau za nyuma, tukiendelea kuendelea za mbele without anything happening. Yeah. Haya, mzee wangu huyo, mzee Henry Onderi Nyamwea anazungumza hivyo, lakini tupo na video nyingine inasema Chebukati alikuwa wa pili mwisho. Jinsi alivyokuwa mwenyekiti wa IEBC ni fumbo, tunahitaji uchunguzi wa mfuko huu. Hiyo taarifa utaisoma, nitakuletea mtazamaji, lakini kwa sasa nikusomea hii habari ambayo inatoka kule kwa Cheragai mwenyewe. Anakuambia Cheragai ashambulia kamati ya NADCO kwa kukataa kusikiliza kutoka kwa kinywa chake pendekezo la kutaka muda wa rais wa miaka 7. Taarifa inasema kuwa Senator wa Nandi Samson Cheragai, kumbe ni bwana senator huyo, basi mimi nikajua na cheo kikubwa zaidi hiyo, lakini okay, sawa. Senator wa Nandi Samson Cheragai amelalamika hatua ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO kukataa kumpa nafasi ya kufika mbele yake na kuwakilisha mapendekezo yake kuhusu miswada mbalimbali anayotaka yashughulikiwe na familia hiyo. Taarifa hii inazidi kusema kuwa bwana Cheragai ambaye ni wiki jana aligonga vichwa vya habari baada ya kupendekeza kuwa mihula ya huduma kwa rais uongezwe au muhula wa huduma kwa rais uongezwe kutoka miaka 5 hadi 7. Jumatatu alikata kamati ya NADCO. Lakini pia taarifa hii inasema kuwa kutoa nafasi kwa Mkenya yeyote kufika mbele yake kutoa mapendekezo yake kupitia mawasiliano kwa mdomoni. Lakini kwenye barua yake iliyoandikwa kamati hiyo mnamo Septemba 29, 2023, Cheragai alisema kuwa kamati hiyo inafanya vikao vya makundi katika ukumbi wa Bomas of Kenya, imekubali kutishwa kisiasa na hiyo kufeli kuzingatia kanuni yake haki ya kimsingi. Hii taarifa ni pana, lakini kikubwa ambacho mwishoni kimemalizia kwamba bwana Cheragai alisema madai ya kamati hiyo kwamba ilikataa afike mbele yao na kutokana na ukosefu wa muda wa kutosha,
Lakini pia anasema kamati hii inafaa kuwasikiliza Wakenya wote, ikome kudai kuwa imebanwa na wakati sababu hiyo haina mantiki yote. Wanalipwa fedha nyingi ili wasikilize mapendekezo kutoka kwa kila Mkenya. Alisema hivyo. Unajua ndugu yangu hapo tena kuna kitu ambao nataka Wakenya wasikize. Ndio. Ni ukweli hii komiti tusifanyie mchezo. Ni komiti yetu. Vile nilisikia Moses Kuria akisema ni komiti yetu na inaangazia maneno ya Wakenya. Hata tukiona hao watu wanasosana, at the end of the day wanafanya kitu kimoja. And they agree on one thing, one proposal. Jeregei hiyo mswada yake analeta mbele ya hii komiti. Ukweli kwamba ni mswada unaweza chukua, hauwezi chukua siku moja. Ndio. Hiyo sio proposal ya siku moja. Na sidhani kama kuna mtu katika hii komiti yote, including those ones who are in the government, ambaye atasupport hiyo. Ititue na extension of presidential term from 10 to 14. What do you think will happen after we have extended to 14? Tutakuja kwa 21. Unanielewa? What is this that we are going to do? Ni nini Jeregei anafikiria tutaenda kufanya zaidi tukiongezwa hii miaka kama hatujafanya kwa mwaka moja? Sawa. Kama hatuwezi fanya kwa miaka mitano. Ninakumbuka vizuri 5 years ya Uhuru na Ruto, I don't think kuna kazi kubwa sana ilifanyika. Second term ya Uhuru, kama Wakenya wanakumbuka vizuri, second term ya Uhuru, corona ilikuja 2 years. Vile corona ilikuja 2 years, hii kazi ingine mnaona ilifanyika within 3 years. Unaweza fanya kazi kwa miaka miwili ama hata mwaka mmoja, Wakenya wakuone kabisa kweli ukipewa muda wa kutosha unaweza fanya zaidi. Lakini hatuwezi request for the extension of term before hatujaonyesha tunafanyia nini Wakenya. Sawa. What we are saying, hii committee haipo mbali. They also know what they are doing in Bomas. Natiko committee inaelewa ni nini inafanya Bomas. Haiwezi itika kwa kila proposal. Unaona hata Waititu alipeleka personal issues there. Ndio. Si walimkataza. So we want the interest of common mwananchi first. Na shida za IPC vile zitatatuliwa. Ndizo one of the issues zenye hii committee inatakiwa kusolve before awaamuke kutoka pale. Sawa. Hii IPC namba 1. Shida zile ambazo zimekumba hii nchi kufuatana na elections. Ndio. We have come a long way. It is a struggle in fact. Every election there must be disputes. Every election there must be problems. Elections zimetufanya Kenya hii imetumbukia kwenye moto. Vita imetokea and we have seen. So let us be serious and give this dialogue a chance to do what they are supposed to do and to work for Kenyans. Yeah. Ni maoni ya mzee wangu hayo, mzee Henry Nderi Nyamweya anazungumza hivyo, lakini pia tuko na taarifa mbalimbali. Tuko na video ambayo nimekusomea hapo inamgusa Chebukati. Lakini Chebukati was second last. How he became IEBC chairman is a mystery we need to investigate. Hayo ni maneno ambayo yameendelea pale, lakini lazima tutazame hii video yake kwanza, sababu pia tusha comment. Tukirudi tunarejea na kitu kingine kipya kabisa, lakini all in all ndani ya Channel 7 News TV East Africa mambo yako mazuri na mambo yanaendelea vema. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV. There have been issues is rigging and manipulation of the vote. Rigging and manipulation of the vote. By the way, not even the Super, person you are talking about. so that we can deal with Omar and my sister here, this one constant factor we keep on talking about. They should realize, just for their benefit, that the Supreme Court in its wisdom in 2017 agreed with that one factor.
Exactly. In that one instance. So that you be fair. In that one I don't think instance. we're here. These issues are so big. Yeah, I was the running mate in 2013 and 2017. I can tell you that we beat the government side. Exactly. All right? Well, This is why we're here, to deal with stolen elections, the culture of stolen elections. If we keep on aggrandizing ourselves on how easy, how difficult the whole thing was, I mean, you should not feel intimidated. Speak the truth. Suba, you know I wouldn't intimidate you. You're I my can't chairman. be intimidated. You are my chairman. I was your chair in the students' government. You were That my was your vice chair, yes. And then we co-chaired the technical committee. But the point I want to make, and in response to what Hassan has said a bit in a low tone, in the 2002 elections that you seem to be referring to, the gentleman you seem to be referring was not even a candidate. Yet elections were free and fair, and everybody accepted them as such. And so I want to demonstrate to you that if we could avoid, and you see there is this notion that the current president was not in government. Yet he earned salary as deputy president up to the month of September. I mean, who recruited the Chebukatis of this world? No. I can tell you the intrigue. Chebukati was second last. How he even became chair of the commission is a mystery that we need to investigate. In all recruitment processes, the top three can do the job. How did the second last person become the chair? That is manipulation that happens. Maybe can furnish us with and that is the openness we want in the recruitment process moving forward. Report that Chebukati was last in the second last. Second last, and we know even the points. If you want me to tell you, us with that report. We know even the points. Furnish us with that report. In fact, we hold you to that. We will wait for that report. We know even the figures. Where later your report. And we know even how people said, this Akombe, how good do you think she is? We know even the debates that went on. And so don't tempt us. I'm tempting. We are tempting you to bring that report. Super, don't also try and intimidate us. And I want to kindly request. Of the civil society will not get you anywhere. Excuse me. Sorry. I kindly want to request that we don't go the route we are going. Exactly. Because I don't think peddling unsubstantiated. Yeah. So Suba, yes. I know you can be a real politician. Please be a civil society Chair, professional right now. Chair. Avoid getting into politics. Yeah. Yes. We could equally come here and peddle all manner of stories about what we know or what we know in the sense of what Suba is saying about what happened to Chebukati. But we have chosen to rise above that. We want to stick to issues. I want to request him to please spare us the innuendos and the stories that we hear outside there. Aaron, as we do so, because this is a serious engagement, let us avoid demonizing. Because I've listened to Omar over time, saying one constant factor, another constant factor. I want you to know one of those factors has been sitting here with you. Because as a running mate to Raila in 2013 and in 2017, okay? And I know you were my Secretary General. You considered the election of 2007 and you Peter Katikati up. No, that's a different thing. Kindly finish 1 minute. Of course I did. It's a fact I did, and I saved your country. Kindly, Suba, finish. You know, when you stop being childish, Omar, we'll make progress. Hassan, let's don't get angry, sir. Okay, let's Hassan. That's why you'll never be governor of Mombasa. I can give it to you. That's why now this is going. President of Kenya, I can give it to you. I finish my session. Hassan, I kindly request that you contain yourself. Hassan, kindly. I mean, let me. Hassan, kindly. Let's stop attacking Raila. Co-chair. You cannot come here and also start to intimidate us. Co-chair, I beg. Be governor here, governor there. You will also not be president of Kenya. Kindly. No. Hassan, kindly. We've done so well. Everybody. I'm so ashamed
that at one time he was Secretary General of my party. I really apologize. I now want to beg kindly that the two of you now kindly, I beg you, stop what you're doing. Let Super Churchill have his last minute so we can move to the next one. Kindly. I beg you. I wanted to respond to issues relating to protests. Now, quite often, and the model. Now, you talked about the model. Yes. And may I kindly request that the exchange be expunged from the Hansard, kindly. I've said that there are 3 different election management body models. There is the independent, there's the governmental, and the mixed model. In countries that have developed, that have overgrown the culture of theft of the vote that is so rampant in this country, they don't care about government officials running the elections. And that's what happens in countries like the United States of America, in Finland, and so on. People have trust in institutions. I've said that our election management body, that is appropriately called Independent Electoral and Boundaries Commission, is only independent in name, but as soon as they are appointed, they lend themselves to manipulation by the state. And that's why I've said, because we seem not to have strong personalities of the kind of that led the first constitutional commission, the first generation of constitutional commissions were led by people of impeccable and strong character. We seem to be losing those commissions as days go by. And that is why, in my view, and considered view as an election observer for many years, I want to plead with this committee to consider restoring peace in our electoral process by enabling political actors to have a say, not just in the appointment of the panel, but in the commissions themselves. Because as the 2002 election has demonstrated, and which we all celebrated, for the first time, I was in Kondele monitoring elections. The people of Kondele went to the street, not to throw stones, but to celebrate Kibaki's victory. Maybe we need to consider that, so that we have. We've had you, Suba. Lastly, on the gender issue. Yes. You know, you and I were here at Bomas. Na Motivate wanakuhakikishia mambo yanakuwa mazuri kabisa kupitia avieta ile, na lakini hivyo kupitia www.motivate.com unaweza kujifunza mengi huko, na nikusihi tuendelee kusalia nasi, kubaki nasi moja kwa moja tukiwa bado tunaendelea na zile taarifa zetu za hapa na pale. Iko taarifa nyingine ambayo inamuonyesha mbunge wa Bumula akiwa na hasira. Msema vibaya Ruto, tunakuangalia sana, unatuletea kelele hapa baada ya maendeleo. Kwa hiyo huyu mbunge ambaye amejitoa muhanga kwa kusemea wananchi na kumsema Mheshimiwa Rais, basi tukamtazame, kisha tukirejea basi nitaongea na mzee wangu mzee Henry hapa, na baadaye tuende kimataifa. Tupige kimataifa na tupige na zile habari za michezo na burudani. Siku ya jana watu wamelala vibaya, basi leo watamkaje, tutajua tunaanzia wapi. Lakini tumsikilize kwanza mbunge wa Bumula namna ambavyo ameweza kumzungumzia Mheshimiwa Rais Ruto. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa, kokote uliko Afrika Mashariki na nje ya mipaka ya Afrika. Basi tuko live kabisa kupitia Facebook pamoja na YouTube Channel 7 News TV. Karibu. Tunapoangalia mwaka moja imeisha, hakuna pesa yoyote tunaweza quantify ile serikali ya Ruto imeleta hapa kwetu. Hakuna. Mheshimiwa Rais, tunakuangalia kwa makini sana. Wewe umeenda juzi Central, umeweka vitu yote huko karibu 300 billion. Ukakuja hapa kwetu kelele tu, mambo ni matatu, mambo ni manne. Hiyo peke yake ndio tulipata. Sasa saa hii una revive Mau roads. Na kuomba sisi watu wa Bungoma, sutupatie tu hata kilomita moja, wacha 1000. Sutupatie tu 1 kilometer of road. Mheshimiwa Rais, tupe barabara kilomita moja tu. Kwa maana sasa sisi tumedharauliwa, hakuna mtu anajali. Wewe ni kwenda kujisifu tu ati Bungoma ndiye ilipiga kura, ndiye ilifanya nikashinda. Ilikufanya ukashinda, wewe umeleta nini? Umeleta nini Bungoma? Basi
Sisi hiyo hatutakubaliana. Mimi sikubaliani na wao. Juzi tumekuwa bunge, tukasukuma waziri wa fedha akalete ile list yenye watu wameandika watu wa KRA. Ndugu zangu, kama iko mtu hapa anasema yeye ni mtu wa UDA, then akili yako haifanyi kazi. Akili yako haifanyi kazi. Katika hiyo list hakuna constituency Bungoma hii imepata watu kupita wawili. Hakuna. Mimi Bumula hapa at least walinipa 3. Hakuna. Lakini ukienda sasa Central constituency moja imeandika watu 50. Ukienda Rift Valley moja 50. Na nyinyi bado hapa akili bado mnaangalia ati tutasaidiwa. Namna gani? Mwingine anatembea hapa ati nono mbunge wenyewe kaka inakuja ni serikali hili. Serikali gani inaumiza watu wangu? Serikali gani? Serikali gani ambayo haitambui watu wangu? Hiyo ni serikali gani? Haiko hiyo, haiko. Mbora wa mundu yo nienda kama ni wakati alisema aliingia serikali. Nini alifanya hapa? Nini? Tuko hapa siombe nini? Other than kurenovate hii vitu imeoza hii. Hakuna kitu kingine alifanya. Mimi niliingia uongozi nikasema hakuna renovation mimi nitafanya. Mimi nitajenga. Nimemwambia nakuja hapa kulete class 2 na administration block. Kitu mpya. Sasa unaandika KRA 70% wa Kikuyu na Wakalenjin. Hakuna mtu, kila mtu anaumia. Wale wa mama ulisema mama mboga utasaidia Mheshimiwa Rais, maybe wewe unakaa Nairobi hujui, wanaumia sana. Na hata kwa hiyo serikali yenyewe Kenya Kwanza Ford Kenya iko huko. Mimi Weta huyo ni spika wangu, ni rafiki yangu. Sasa wameanza vita na yeye. Wanaweka Malala hapo, anakuja natoa Weta, tutasimama na yeye. Huyo Malala atatoka hapa Bungoma bila suruali. Akiendelea maneno ya Wetangula hii. Hatutakubali. Na unajua huyu Rais Ruto kama network yake ishiki. Ile mambo Weta alifanyiwa pande hii nyingine. Ndiye alifanya watu wa Bungoma wakapiga kura vibaya sana. Wakapigia Ruto. Si ndio? Ameanza. Rais umeanza sasa mambo hiyo Weta. Tunakuangalia kwa 18, unakuja. Unasikia kabisa kula kenda no mka masio yoyo. Samanyi lazima ngasie halata. Efola tira huefwe. Watu wa Luya. Watu wa jamii ya Western Province Wateso wakiwamo, Wasabot wakiwamo. Wewe unasema serikali ni yako kama inakutambua. Wakati wanaandika watoto, waandikie. Juzi wameandika walimu. Ile mbali na hiyo mlikuwa mnaona inafanywa kwa kawaida. Walikuwa wanagawana mabarua huko Nairobi. Mingi. Ukienda Central, hakuna mtoto aligraduate ako nyumbani. Wote wameabsorbiwa. Sisi ukikuja hapa kwetu, iko watu waligraduate 2010 mpaka saa hii. Mpaka saa hii wako nyumbani. Alafu wewe unaniambia serikali gani? Takataka. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Na mimi nitaendelea kusimama kwenye haki ya wananchi, mahali wananchi wako. Sagalika leo? Mfugira nime na wananchi na mwe nruke njeyo. Sisi tutaendelea kufanya kazi. Maneno ya kubagua Bumula. Na mimi nataka kutoa ilani nikiwa hapa Siombe kwa Bungoma County. Gavana wa Bungoma, rafiki yangu sana, Kenneth Makelo Lusaka. Tunataka kutoa ilani tukiwa hapa siku ya leo. Hakuna mtu atabagua Bumula. Hakuna. Haitawezekana. Hakuna. Wewe uwezi tunyang'anya, lazima ukigawa, yani out of 20 Bumula inatoka free. Madaktari 20 Bumula inatoka free. Wanaweka madaktari Kimilili 4. Wanakuja Mount Elgon 3. Ikifika Bumula hapa free. Sisi tunaanza makabiliano kuanzia leo. Tunaanza makabiliano makali sana kati yetu na kaunti ya Bungoma.
na hiyo pia itajumulisha kwenda kotini. I've instructed my lawyers in consultation na ma MCA wote 7 wa Bumula. Tumeinstruct lawyers wetu Jumatatu wako kotini kusimamisha ukora na unafiki ya hii watu wanakaa Bungoma wakifikiria sisi watu wa Bumula hatufai kuwa katika Bungoma hii. Hiyo tunaenda kusimamisha, na hiyo ni mwanzo wa makabiliano makali kabisa kati ya sisi na county government ya Bungoma. Sisi, we are not children of a lesser God. Sisi sio watu tu wa kupiga kura. Watu wa Bungoma county wanatutumia sisi kupiga kura. We are voting machines. Katika viti za county, governor, deputy governor, woman rep, speaker, senator, viti 5 ya county, hakuna kiti moja imewahi kuwa Bumula. Na wanafikiri sisi ni wajinga. Mjinga akirevuka, mrevu yuma shaka. Watu wa Bumula na muomba msimame na sisi. Tunaanza makabiliano, na hata yule yoyote anataka kiti yoyote katika county, msikuwe na haraka. Msikuwe na haraka. Lazima tukae chini tuelewane, watuambie katika hii share yote ya Bungoma Bumula iko na nini. Raundi hii hatutapiga tu kura bure. Na mimi nataka kumuomba gavana Lusaka, hii ya madaktari tunasimamisha, hakuna mahali inaenda. Hatutakubali hiyo, achana nayo. Hatutakubali. County secretary. Sisi hatuna kitu yoyote kubwa Bungoma hii. Hatuna. Wametunyang'anya yote, ziko huko juu. Deputy governor ako Kimilili, deputy governor ako Mount Elgon, woman rep ako Kabuchai, huko Kabuchai stroke Webuye East, Wakoli ako Kandui. Bumula hatuna kitu yoyote. Kiti ya county secretary ambaye ilikuwa kwa mikono ya Bumula, hiyo lazima irudi wapi? Lazima irudi wapi? Ongeeni gavana asikie. Kiti ya county secretary lazima irudi wapi? Hiyo haitawezekana. Tumeluza out kwa viti kubwa 5. Kama unatupangia vitu vingine governor, hiyo kiti ya county secretary, kama una mipango yoyote nayo ambayo sio ya Bumula, sahau. Sisi hatutaendelea kupiga kura hivyo kiolela. Sahau. Wao wanawe na kikubwa ambacho anajaribu kukizungumza mheshimiwa, hakuna ule usawa, balancing ile katika ajira, lakini pia amemkosoa vikali mheshimiwa rais na ameikosoa vikali serikali kwa ujumla. Anaita serikali ya wizi mtupu. Mambo hayaendi bwana katika maeneo fulani, yanakuwa balanced katika maeneo fulani. Hii tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni ukabila? Tafsiri yake ni nini hasa? Unajua hii ambacho tunaweza tukisema hapa imewahi fanyika Kenya tena. Ndio. Wakati wa mzee Moi. It seems that our president is following the footsteps of former president, the late Daniel Arap Moi. Kwa maana ilikuwa inafanyika hivi. Hebu nikuambie vile kunafanyika. Kama ni recruitment ya polisi, kunanga specific number of those recruits wale ambao wataenda kuchukuliwa pale. Wanatangaza kila district namba ya watu ama ya vijana wataenda kuwa recruited. Kama ni 32 ni 32. Lakini wakifika hapo wanachukua 8. Hizi nafasi zingine ndizo hizi unasikia kwamba wengine wameandikwa wa kabila zingine. Si eti wanafika pale wanaweka 60 ama 100. Ni za watu wengine hapa. Mimi nimesikia huyu mbunge vizuri sana na naelewa vile wanafanya. Sasa ni ile hali kwamba tuseme kwa mfano district ya Mafoko inachukua watu 32. Yenye iko Kisii watu 32. What happens wakifika hapa wanaweza tangaza hata watu hawakujitokeza. Ama walikuja wengi lakini hawakufikiza zile viwango, Ndio. Wenye wanafikiza hizi viwango wanatoka wapi? Kwa maana hawakukuja kwa kiwanja. Unanielewa hiyo swali? Au kuja kwa kiwanja. Any recruitment, lazima a person must appear physically. Aonekane, apite vile viwango ya requirements zile vile kulingana na vile wanataka. Unanielewa? Lakini wakifika hapa wanachukua nani?
Umesikia huyu mbunge akisema nafasi 3 watu wanachukuliwa 3. Unanielewa? Wengine wanaenda kuchukuliwa na wapi? Okay, wenye wanakuja kufit hizi nafasi wanakuwa wakikaa wapi waiting for free recruitment. Sijui kama hiyo kitu imeingia Wakenya vizuri vile ninauliza. Inawezekana hata kwenye hizo interviews au nini hawaendi. So kitu yenye iko nafasi za wenyewe ziajiwe wenyewe kulingana na ile area, kulingana na hiyo constituency, kulingana na hiyo county, siwe sa hiyo county. Sisi tumike kuviri county zingine ama region zingine. Unanielewa? That's what they are doing. Okay, ulisikia last time it's 60% ya watu walifanya recruitment ya army wanatoka Central, wanatoka Rift Valley na 10% wa Somali. What about the rest of other tribes? Hiyo ndio swali. Basi hapa kabla sijamaliza my brother. Ndio. Kuna swali kubwa sana ninajiuliza. Huyu mbunga ametoka Western. Mudavadi ametoka Western. Wetangula ametoka Western. Wale viongozi wakuu katika serikali ni Waluya. Wao kwa nini hawapiganii watu wao? Wao kwa nini hawaoni hizi nafasi zinaenda? Sikiwa zinaenda wanafanya kazi gani? You see? Tena Wakenya watarudi waanze kujiuliza, kwani hivyo kiti ya Mudavadi kweli iko na uwezo? Kama ya Mudavadi haina uwezo, what about the speaker? The speaker is the third powerful person in this country. Kwanza hata Mudavadi ni waine. Hiyo ndio Kenya unajua watu hawajui. Ndio. Hiyo kiti ya Mudavadi haipo kwa constitution. Hapana. Mtu wa 3 mkubwa sana katika hii nchi yetu ni speaker. Kama kunaweza kuwa waine tena ni speaker ya Senate. Kama kunaweza Mudavadi kwanza hako kama namba 5. But what we are asking is, role, what is their role in the government? What are they doing kwa Waluya wakati hizi nafasi zinaenda paka wanapewa 3 and they are there? Ama wanapeanana hizi nafasi kwa pesa? Sijui kama Mluya amenisikia, anaweza jiuliza na anaweza hata kunisupport kwa hii maongezi kwamba tuko na viongozi wakubwa sana Waluya katika serikali. Wakati hizi nafasi zao zinaenda, wakati maendeleo hayaendi vizuri, what is their role in the government? What are they doing in the government? Unanielewa? Vizuri sana. Wao ni kwenda hapo tusikie mambo ni matatu. Hii mambo ni matatu tangu iimbwe mambo ni matatu. Watu wanaendelea kuimba kwa mitandao mambo ni matatu. Ufungwe jela, ufanye nini ama uende binguni. That's what people are singing in the social media. Sasa itasaidia Waluya nini? So the big question is, what is the role of kina Mudavadi, Wetangula and the rest? Why the other Luya leaders are crying? Yeah. Haya. Kwa kina sana mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamweya ameelezea. Kwa kina mno. Akiwa kwenye meza yake hapa kuzungumza huwa anazungumza bila kupendelea na bila kujali. Anazungumza yale ambayo kiukweli yanaigusa taifa letu moja kwa moja. Mzee wangu Henry yuko hapa. Lakini taarifa kimataifa inasema kuwa mamlaka Kenya zachunguza ugonjwa usiojulikana uliowakumba watoto 95 wa shule. Taarifa inasema kuwa mamlaka ya afya nchini Kenya inachunguza ugonjwa usiojulikana baada ya zaidi ya wanafunzi 90 wa shule za upili kulazwa katika hospitali mbalimbali za Kakamega, magharibi mwa Kenya. Wanafunzi hao kutoka shule ya upili ya wasichana ya Eregi walikuwa na dalili za maumivu ya goti na walikuwa na ugumu wa kutembea, lakini Jared Obiero, afisa mkuu wa elimu, aliwahakikishia wazazi waliofika shuleni kwamba hali imedhibitiwa. Lakini sote tumekubaliana kwamba hatuwapeleki watoto wetu nyumbani, watasimamiwa kutoka hapa idara ya elimu, serikali ya kaunti na idara ya afya ya umma wanatoa ahadi kwamba watoto hao watatibiwa, alisema hivyo. Lakini sampuli za damu, mkojo na kinyesi zilitumwa kwa maabara katika jiji jirani la Kisumu na mji mkuu Nairobi. Lakini matokeo ya mwisho ya kuamua sababu ya ugonjwa huo yanatarajiwa Jumatano Oktoba 4, kwa maana ya leo.
mambo yanakuwa wazi kabisa, si ndio eh? Lakini tuko na taarifa nyingine inasema ubalozi wa Ethiopia nchini Sudani waharibiwa kwa shambulio. Hii itakuwa nimekupita saa au nataka kuna kuweka kitu au tumalize, utaka nukta? Tumalize. Tumalize. Haya, ubalozi wa Ethiopia nchini Sudani waharibiwa kwa shambulio. Hii taarifa kimataifa inatujia kwamba ubalozi wa Ethiopia nchini Sudani waharibiwa kwa shambulio. Taarifa hii inasema kuwa ubalozi wa Ethiopia katika mji mkuu wa Sudani, Khartoum, umeshambuliwa kwa silaha nzito Jumanne asubuhi. Balozi wa Ethiopia huko amethibitisha, lakini hakuna majeruhi walioripotiwa katika shambulio hilo, lakini jengo la ubalozi huo liliharibiwa kiasi. Balozi wa Ethiopia nchini Sudani, Yebilta Ayemiro Alemu, ameambia hivyo vyombo vya habari. Lakini jeshi la Rapid Support Forces RSF ambalo limekuwa likipigana tangu Aprili 15 limelaumu jeshi la serikali kwa shambulio hilo, lakini jeshi la Sudani halijazungumza lolote kuhusu shambulio hilo. Si mara ya kwanza kwa ubalozi wa Ethiopia mjini Khartoum kushambuliwa, na mfanyakazi wa ubalozi wa Ethiopia nchini Sudani aliambia vyombo vya habari kwa ubalozi huo ulishambuliwa kwa mashambulizi ya anga wiki 3 zilizopita na kumjeruhi mlinzi pia. Ilivunja madirisha ya jengo la ubalozi huo. Lakini pia zaidi ya watu 5,000 wamefariki katika mzozo huo na wengine milioni 5 kutoroka makazi yao kulingana na UN, kwa maana ya Umoja wa Mataifa. Lakini Marekani yaweka vikwazo vya makampuni ya China kukabili utumiaji mbaya wa fentanyl. Lakini Marekani imetangaza vikwazo kwa makampuni 25 ya China na watu binafsi wanaodaiwa kuhusika katika utengenezaji wa kemikali zinazotumika kutengenezea fentanyl. Lakini fentanyl afyun opioid yenye nguvu inayotumiwa kama dawa ya kutuliza maumivu makali sana, ina jukumu kubwa katika mgogoro unaoendelea wa madawa ya kulevya nchini Marekani. Hii taarifa inaenda kwa kina zaidi, lakini mwisho kabisa inasema kuwa wale walioathiriwa na vikwazo hivyo ni pamoja na mashirika 12 na watu 13 walioko Uchina pamoja na mashirika mawili na mtu mmoja anayeishi Canada. Wizara ya Fedha ilisema hivyo. Lakini vikwazo hivyo vitazuia mali ya mashirika ya Marekani na kuwazuia wa Marekani kufanya kazi nayo hayo mashirika, kwa maana ya hayo mashirika. Taarifa nyingine kimataifa inasema kuwa Paris, hofu ya uvamizi wa kunguni yaongezeka kabla ya Olympic ya 2024. Taarifa hii inasema kuwa mlipuko wa kunguni umekumba Paris na miji mingine ya Ufaransa na husababisha hofu kubwa ya wadudu hao na kuzua maswali kuhusu afya na usalama wakati wa michezo ya Olympic ya mwaka 2024 kwa maana mwaka ujao. Lakini hivyo ndivyo kwa mapana jinsi jambo hilo limeeleza katika vyombo vya habari vya Kifaransa na sasa vya kimataifa. Kwa sehemu fulani kuna ukweli ndani yake, lakini upande mwingine sivyo. Hali hiyo au hali ilivyo ni kwamba idadi ya kunguni imeongezeka katika wiki zilizopita na kwamba mwelekeo huo wa kuongezeka unarudisha nyuma au unarudi nyuma miaka kadhaa iliyopita. Kila majira ya mwisho wa kiangazi tunaona ongezeko kubwa la kunguni. Anasema hivyo Jean Michael Berenda, mtaalamu wa wadudu katika hospitali kuu ya Marseille na mtaalamu mkuu wa Ufaransa wa Paris. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yapo huko na mambo yanaendelea. Lakini wabunge wa Canada wachagua spika wa kwanza mweusi wa bunge la wawakilishi. Taarifa inasema Canada imemchagua mbunge wa Liberal Greg Fergus kuwa spika mpya wa bunge la wawakilishi baada ya yule wa awali kujiuzulu, huku ukiwa na mzozo wa wanazi bungeni. Lakini bwana Fergus, mtu mweusi wa kwanza kushikilia wadhifa huo, alichaguliwa na wabunge 338 baada ya kura ya siri siku ya Jumanne, lakini alisema ni heshima kubwa kuchaguliwa kwa jukumu hilo. Spika huyo wa zamani alijiuzuru baada ya kumwalika mwanamume wa Ukraine aliyepigania kitengo cha Nazi bungeni.
Lakini taarifa inasema kwa Anton Rota alisema hakujua uhusiano wa mkongwe huyo wa Nazi. Lakini pia wagombea 7 walikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kuchukua nafasi yake Jumanne. Lakini katika matamshi yake ya kwanza, bwana Fergus aliwataka wenzake kuheshimiana katika bunge, mahali ambapo alisema ni kwa mjadala yenye shauku, kwa mijadala yenye shauku, sio kwa ajili ya mizozo au kugombana au migogoro. Lakini tutawaonyesha siasa ni taaluma yenye uungwana, alisema hivyo. Lakini waziri mkuu Justin Trudeau alisema kuchaguliwa kwake kunapaswa kuwa na msukumo kwa Wakanada wote, haswa vizazi vichanga vinavyotaka kujihusisha na siasa huko mbeleni. Hiyo taarifa inasema kwa huko. Mwisho kabisa, takriban watu 21 wafariki baada ya basi kuanguka kutoka kwenye daraja. Hii taarifa inasema kuwa takriban watu 21 wakiwemo watoto 2 wamefariki baada ya basi kuanguka kwenye barabara ya juu katika mji ule wa Venice nchini Italia na kuwaka moto, maafisa wamesema hivyo. Lakini basi hilo lilivunja kizuizi kimoja na kutumbukia karibu na njia za reli katika wilaya ya Mestre ambayo imeunganisha na Venice kwa daraja. Lakini miongoni mwa waliofariki ni raia 5 wa Ukraine, Mjerumani 1 na dereva wa Italia. Gavana wa jiji Michel D. Bari alisema kuwa hivyo. Lakini meya wa Venice Louis Grunogar alisema janga kubwa limeweza kutokea. Habari za kimichezo, muhtasari tu haraka. UEFA Champions League siku ya jana imeendelea. Muhtasari kwa kina, taarifa hizi za michezo tutakuja nazo baadaye pale. Union Berlin jana amecheza kichapo cha goli 3-2 dhidi ya Braga. Lakini RB Salzburg wao wamepigwa goli 2-0 na Real Sociedad kutoka kule Spain. Lakini pia Inter Milan wao wameshinda goli 1 dhidi ya Benfica. Wababe wa Ureno wamepigwa jana na wababe wa Italia kule. Lakini PSV jana wameweza kusuluhu goli 2-2 dhidi ya Sevilla. Lakini pia Bayern Munich wao wameshinda goli 2-1 dhidi ya Copenhagen. Lakini Manchester United na red card moja juu amechezea kichapo cha goli 3-2 dhidi ya Galatasaray. Lakini Napoli wamechezea kichapo cha goli 3-2 kutoka kwa Real Madrid, miamba hii kutoka Spain kule. Lakini Lens nao kutoka Ufaransa bila shaka wameshinda goli 2-1 dhidi ya Arsenal the Gunners kutoka pale mjini London. Na leo tuna michezo kadhaa kwenye UEFA Champions League. Atletico Madrid ataingia majira ya saa 1:45 viwanjani kuchapana na Feyenoord. Lakini Antwerp, hao ni Royal Antwerp, wataingia uwanjani kucheza na Shakhtar Donetsk saa 1:45, huku Crvena Zvezda hao watacheza na Young Boys. Nakumbuka last time hao walikutana na Bayern Munich bila shaka. Lakini Zvezda leo watacheza na Young Boys, huku Dortmund watakutana na AC Milan siku ya leo saa 4 kamili usiku. Newcastle United kutoka Uingereza leo watakutana na PSG Paris Saint-Germain saa 4 kamili usiku. Hapo tuwaone Newcastle wataweza kuwaokoa Waingereza kama na siku ya jana tumeona. Manchester United amecheza kichapo, Arsenal amecheza kichapo. Je, leo Newcastle ataweza kutoka midomoni kwa Paris Saint-Germain? Wakati huo Newcastle atakuwa nyumbani leo kuwakaribisha hao wa Faransa kutoka kule Paris. Lakini RB Leipzig leo macho kwa macho na Manchester City, wababe wa Uingereza, watakutana na kule na vijana kutoka kule Ujerumani, RB Leipzig siku ya leo saa 4 kamili usiku. Lakini FC Porto kuwavaa Barcelona, FC Porto akiwa nyumbani atavana na Barcelona leo. Lakini Celtic wao watacheza na Lazio. Mchezo huo utakuwa mwisho saa 4 usiku kule kukamilisha iungwe ya pili kwa maana ya group stage zinaendelea na mambo yatakuwa hivyo. Lakini namna ambavyo tunatakiwa tuombe Manchester United fans, lakini pia Arsenal nao wako na hali mbaya, japo kwenye ligi wanafanya vizuri, lakini Man U mbaya nyumbani, mbaya ugenini. Sijui nini kitajiri kwao. Mimi ni Mwana Shwai na nilikuwa na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa. Kama kuna lolote mzee wangu Henry tumeliacha na unatamani kidogo kuwajiuza wa Kenya, kwa sababu tunakuwa na mijadala mingi endelevu hapa. Mimi kwanza kitu ambao ningeongea mwisho ni kuhusu hawa mnyama hawa
kunguni ambao jijini Paris inaonekana kunguni ni mnyama ni mnyama hatari sana. Ndio. Let me tell you. Ngao wanasema haifanyi transmission ya magonjwa yoyote. Lakini ni mnyama hatari. Ninakumbuka last time ilikuwa imevamia ofisi ya gavana Nakuru. Ikawekwa tu bayani kwa vyombo vya habari kwamba ofisi ya gavana Nakuru imezambuliwa na kunguni zimejaa. I don't know what they did mpaka wakahakikisha kwamba wamedhibiti nguvu ya kunguni. Kwa maana kunguni ni kitu mmoja ambayo unaweza choma na maji moto, uweke kitanda pale nje, uchome ikae 2 months to 3 months. Ukikaangalia unaona kama kamezikana. Lakini baadaye ukirudisha ile kitanda kunguni ataamuka tu. Na hiyo kunguni mara nyingi anapigwa booster na damu tu. Na damu tu. Ikikunyonya tu hapo ndio inasaa tena zingine. So kunguni sio mnyama wa mchezo. Serikali pia vile ilikuwa inajiandaa kwa floods, ijiandae kwa kunguni pia. Kwa maana umesikia imevamia pale New York. I mean not Paris. I mean Paris. France. That's a capital. That's one of the best cities. Best cities in the world. City of France. So, and the capital city of France. Kama imevamia hapo, sasa kunguni haina uchafu. Kunguni ni upepo, yani inakuja. Let me tell you. Kwanza kunguni ikiingia katika nchi umaskini unakuja. Ndio. Ni kuonyesha kwamba umaskini uko kwa watu wa Mungu. And maybe this is the second coming of Jesus Christ. Kwa vile Jesus Christ yeah, kwa vile kwa mfano sasa kama France, unajua nimeshangaa kama France New Paris imefamiwa imefamiwa. Sasa sisi tukiingiliwa hapa na wale ndio wanatengeneza madawa lakini pia ukumbuke tukipeana mfano wa corona ikikuja ilivamia hao watu kutuliko sisi. Haikuvamia, ilituvamia hapa lakini haikuua vile iliua nini. Sio tunaongea uongo, iliwaingilia. Ungeangalia Italy. Italy walipoteza sana. 1,000 people were dying daily. Na Mwafrika ni mtu anaingiza mkono kabisa kwa ugali. Unakula viazi tamu, unakula vitu ile live. Haipo doctor atina madawa. Kwa hiyo unataka kusema kunguni hawatatuathirika sana kama wanavyoathiri wazungu. Wacha nikuje hapo. Sasa ikifika hapa mbali na corona, hii ni mswada tofauti kabisa. Wacha niite mswada kama ule mswada. Unatakiwa hii ni mswada mimi naiuita, naelewa mswada lakini kama mswada tofauti. Sasa kunguni ni mnyama hatari. Ndio. Na kuambia hata ukiona kuna vitanda tulikuwa tunatumia kitambo za kamba. Unajua maisha watu wametoka mbali. Hizo vitanda ama hata hizi matandiko hizi za kuweka juu. Si kunguni inapata nafasi hapo inaingia chini. Ndio. Mwaga maji moto upeleke hiyo kitu pale nje. Imaliza hata 3 months. Tena uwe tempted kurudisha kwamba kunguni alikufa. Akipata kanafasi tu akikuuma hivi kunguni mzima inakuja uwai. Utafikiria kwamba ilikuwa inakufa. So naomba serikali vile ilikuwa inajiandaa na floods pia ijiandae na kunguni tafadhali. Tuko na umasikini mwingi, hatuhitaji kunguni. Tuko na umasikini mwingi tena tukiongezewa juu ya kunguni. Mungu itakuwa kazi ngumu. Haya. Mwisho kabisa nakukumbusha tu Motivate kuna usambamba kabisa, tuko na usanjari kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri zaidi mtazamaji. Lakini pia nilikuwa na mzee wangu Henry Onderi Nyamwea. Motivate inafanyika vipi? Motivate kupitia Aviator unaweza uka press order yako, ukaweka fedha na mambo yakawa mazuri, kwa maana ya pindi ndege inavyoanza kuchomoka, maana yake wewe ndio unaweka hela na utakavyoona hapa inatosha, basi unabonyeza ile namna ya kustop and then ndege inaporomoka, unachukua hela yako unakaa pembeni. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukacheza Aviator kupitia Motivate na kuanzia shilingi 100 na kuendelea kupitia www.motivate.com. mambo yanakuwa mazuri, lakini 07000064 watafute Motivate, waambie na kwama sehemu fulani kwenye kujiunga au kwenye kuregister au na kwama sehemu fulani kwenye kuicheza, watakupa maelekezo ya kina zaidi na zaidi. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza kipindi chetu asubuhi ya leo. Mimi naitwa Muna Shwai na nilikuwa na mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri. Mimi napatikana kama Muna Shwai Facebook, Muna.Shwai kupitia ukurasa wangu wa YouTube, lakini napatikana kama Shwai_TZ kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Mzee wangu Henry Onderi Nyamwea anapatikana hivyo Facebook,
lakini at henry.onderi0 unampata hivyo TikTok, lakini Eugene anapatikana kama vibes_Gini kote kwenye platform zake zote. Hii ni Channel 7 News TV East Africa. Unatupata hivyo kama Channel 7 News TV East Africa. Unatupata hivyo kama Channel 7 News TV East Africa kwa Facebook pamoja na YouTube. Endelea kusubscribe kupitia Kenya News Alert TV pia. Bye bye, asante na kwaheri.